Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we were discussed about the law of demand. Today, we will going to start with the another one important topic, that is determinants of demand or governing factors of the demand. Demand may also change due to changes in factors other than the price. Demand may also change due to what? Due to changes in the what? Factors other than the price. Other than the price, demand will also going to change. Let us discuss these factors which bring about changes in demand. Now we will going to discuss about the what? Changes in demand. What are the factors that are going to determine the demand? During that period, price remains the same. Here, price remaining the same, but the other things are going to change. In the demand, what will happen? We will going to discuss one by one. In that, first one, change in population. Change in population. An increase in the size of population. An increase in the size of population naturally leads to increase or leads to an increase in demand for what? Various goods and services. Because of the change or because of the increase in the size of the population, that leads to what? Increase in the demand for goods and services. Oppositely or conversely, a decrease, if the decline in the size of the population, that leads to what? That leads to decrease in the demand for goods and services. This is one factor to determine the demand. Determine the demand other than the price. If the population increases, demand for goods increases. If the population decreases, demand for goods and services decreases. This is the first one. Then second one, change in climatic condition. Change in climatic condition. Climatic condition is another one factor to determine the what? Demand. Demand for certain goods like umbrella, raincoat, woolen goods, etc. is affected by what? Affected by change in climatic conditions. The demand for what? Certain goods like what? That may be umbrella, that may be raincoat, that may be woolen goods. Woolen goods that are going to affect by change in what? Change in climatic condition. Change in climatic condition. In winter, people demand what? Woolen goods. In winter, people are going to demand the what? Woolen goods. In summer, they are going to demand the what? Cold drinks. And in rainy season, people are going to what? Demand the what? Raincoats. Depending on the climatic condition, the demand will going to change. Demand will going to change. This is the second one. And third one, change in fashions. Change in fashions. Fashions, that means what? Trend. What will be the trend, or what are the trend, or what is the trend in the market? Depending on that, the people are going to demand the different goods. They are going to demand the different goods. Changes in fashions, that brings about the what? Changes in demand. Changes in trend or changes in fashions, that brings about the what? Change in demand. For example, demand for handloom goods. In the what? Olden age, demand for handloom goods has what? More. But nowadays, the handloom goods fashion has gone out of fashion. Has gone out of fashion. That's why the demand for handloom good today will not be there.
will not be there. People are going to purchase or demanding the what? Powerloom goods. Powerloom goods. This is the what? Another one factor or another one determinant to determine the what? Demand. This is the third one. Then fourth one, changes in tastes and habits. Changes in tastes and habits. Depending on the change in the tastes of the people and habits of the people, demand will also change. Demand will also change. If the tastes, habits and customs to which people are accustomed change. Depending on the taste, depending on the habits, depending on the customs, people are going to demand the different goods. Demand for the goods and services also change. Depending on the taste, habit and customs, people are going to demanding what? Different goods. For example, if the people give up the what? Smoking habit. If the people give up the what? Smoking habit, demand for cigarettes and BDs goes down. If the people give up the what? Smoking habit, the demand for cigarette and the what? BDs will go down. Will go down. This is the one what factor to determine the demand, that is tastes and habits. Depending on the tastes and habits, people are going to demand the different goods. Then fifth one, changes in the quantity of money in circulation. Changes in the quantity of money in circulation. Money in circulation, that means what? Amount of money in market or in the hands of people. That is the quantity of money in circulation. If the quantity of money in circulation increases, if the quantity of money in circulation increases, what will happen? People will having the what? More purchasing power. If the people having the more money in their pocket, their purchasing power will have increase. That's why they are going to purchase the more goods. That's why they are going to purchase the more goods. If the circulation of money in the market or quantity of money in circulation is less, the purchasing power will also go down. During that period, the people will not going to purchase more goods. They are going to decrease their demand. This is the another one important determinant to determine the demand. The next one, that is sixth one, changes in the distribution of income and wealth. Changes in the distribution of income and wealth is also one responsible for the what? Demand. One responsible for the demand. If the income or the wealth, is redistributed, if the income or the wealth is what? Is redistributed more evenly among the various sectors of the community. Income or the wealth will going to redistributing more evenly among the whom? Among the various sectors of the community. The purchasing power of majority of people increases. If the income or the wealth are distributing evenly among the people in the community, during that period what will happen? They are going to purchase more and more goods. Their purchasing power will increases, and therefore demand for goods and services also increases. These services also increases. If the what? Wealth or the income are evenly what? Distributed among the various sectors of the community. This is the one another important determinant to determine the demand. Then seventh one, that is availability of substitutes. Availability of substitutes also determine the demand. Availability of substitutes also determine the what? Demand. Substitute, that means what? If people are going to use or consumer will going to use the one good in place of the other good. That is the substitutes. It is the substitutes. If the substitutes are available, if the substitutes are available adequately, if the substitutes are available adequately, that means sufficiently, the demand for a commodity
falls. Substitutes are available for the goods in the market, the demand for the goods will also decreases. When its substitutes become cheap, when substitutes price will going to decrease during that period, you people are purchasing that goods, demand will go down. For example, tea and coffee are the substitute goods. If the price of the tea increases, you people are going to demand the coffee. If the price of the coffee increases, you people are going to demand the tea. Like this, what is that? If the substitutes are available in the market, the demand for goods will going to fall. That is the one important determinant to determine the demand. The next one, advertisement and salesmanship. In the business or in the marketing, advertisement and salesmanship is important one. This is another one important responsible for the determinant of demand. Clever and persistent advertisement. Clever and persistent. Clear and what? Clever, that means clear, and persistent. Persistent, that means what? Continuous advertisement. And efficient salesmanship. That creates the what? That creates the new demand. And increases the what? Existing demand for various goods and services. Advertisement and salesmanship, that's what? That creates the new demand and increases the what? Increase existing demand for goods and services. This is the another one important responsible or factor for the determinant of demand. The next one, complementary goods. Complementary goods, that means what? If consumer are using the goods with the help of another goods, that is the one complementary goods or complementary demand. Complementary goods are the goods which are demanded together. For example, pen and ink and paper. Pen, ink and paper are the what? Complementary goods. Pen, ink and paper are the complementary goods. A change in the demand for one leads to similar change in the demand for another. A change in the demand for one good, similarly that will going to change in the demand for other goods. That is the complementary goods. If the complementary goods are there in the market, demand for goods also change. That is the ninth important factor to determine the demand. Tenth one, that is technical progress. The introduction of new products in the market. Of invention and discoveries also affect the what? Demand. Introduction of new products in the market as of the what? Invention and discovery. Through the invention and discoveries, introducing the new product in the market, that leads to what? Affect the demand in the market. Demand for old things will go down. While the demand for new ones increases. Demand for new goods increases, and old ones demand will going to decrease. Because of the technical progress, the demand will going to change. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ಬೆಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಬದಲಾಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಥಿರವಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ, ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾತಂದರೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾತಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆತಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಇದು ಒಂದನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡನೇದು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ. ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಛತ್ರಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈನ್ಕೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಉಲನ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೇಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವಾತಾವರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಛತ್ರಿಗಳನ್ನು, ಕೊಡೆಗಳನ್ನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ರೈನ್ಕೋಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಉಲನ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ದಲ್ಲಿ ಉಲನ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಲನ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗೆ, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ರೈನ್ಕೋಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಭಿರುಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಏನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟ್ರೆಂಡ್ ಯಾವುದಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊದಲು ಕೈಮಗ್ಗಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅಭಿರುಚಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅದರದ್ದು ಅದಾದ ಮೇಲೇನು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಭಿರುಚಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ್ತದೆ, ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತ ಅಭಿರುಚಿಗಳು, ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಏನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಧೂಮ್ರಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಐದನೇ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ. ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು, ಜನರ ಬಳಿ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದರೆ ಅವರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನು ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಿ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ, ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಣ ಕಡದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವನ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ
ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆದಾಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜನರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಪತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆದಾಯ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮರು ವಿತರಣೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏಳನೇದು ಏನಂತಂದರೆ ಬದಲಿಕೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬದಲಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಬದಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಳಸೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಎರಡರಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬದಲಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಇಳಿದುತ್ತಂದರೆ, ಬದಲಿಕೆ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇಳಿದುತ್ತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೀ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆತಂದರೆ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾತಂದರೆ ಟೀಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳು ಬದಲಿಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬದಲಿಕೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ 8ನೇ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಜಾಹೀರಾತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ವಿಕ್ರಿಯ ಚತುರತೆ, ವಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಚತುರತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೇನು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಕ್ರಿಯ ಚತುರರು ದಕ್ಷವಾಗಿತ್ತಂದರೆ, ದಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ಶಿಪ್ಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಲೆವರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ, ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ದಕ್ಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಿಯ ಚತುರತೆಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತವೆ, ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಮೀಡಿಯಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು 8ನೇ ಅಂಶ. 9ನೇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪೂರಕ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸೋಕೆ ಬರೋದ್ರ ತೃಪ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಳಸಾಗ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಂತಾರೆ, ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಕ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಒಂದರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಆ ಥರದ್ದು ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು 9ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ, ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ 10ನೇ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತದೆ,
ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿನೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.